So we are in the Aruna Prashna, a most important section of the Taittiriya Aranyaka. It is the Prathama Prashna where Aruna Bhagavan, that is Surya, before he becomes any other aspect, Aruna appearance is important. It is called Arunodayam. Before we call Suryodayam and all that, we have the feeling of or practice of saying Arunodayam. So Aruna is that crimson color bimba that appears in the sky right before powerful rays of Surya Bhagavan or Aditya would spread. And so that Arunaya, Varunaya, Vrata Homaha. So Vrata or prayers, etc., all addressed to Aruna Deva. And now we have seen how that Surya Bhagavan Parivara also is there, like Rama Parivara or Subramanya Parivara, like that. So the Aditya Parivara goes up to Samvatsara. So that we have seen that Idam Ayagum Samvatsara Sarvesham Bhutanam Pranairapa Prasarpati Jotsarpatija Mame Prajayama Pashunam Mama Pranaihi Apa Prasrupa Motsrupa Apa Prasrupa Motsupa. So this is the exact prayer that we have extended to the god Aditya and also his associates and so others. Then we have noted also that what is the duty of this great Paramatma is he will be taking the pranas or life or activity of all people in the globe, and then he goes to rest and make them also go to rest, including the Samvatsaram, that is the year, because year also is a part of Surya Bhagavan's creation, and because he is a Kala Chakra Praneta, Kala Chakra. So there's a time cycle is there, time wheel is there, and he is one the perception. So because of time, people will undergo a lot of changes. And therefore, but whatever change that they undergo, it is requested that the pranas that is being taken away and given back. So that's why and moreover, a special request is given that Mame Prajaya Mahapashunam Mama Pranaihi Apaprasrupata Motsrupata. So actually life upon the earth consists of humans together with their society, together with other people, the society, then also the cattle, Gramyaha Pashavaha, Aranyaha Pashavaha, etc. So the Pashus are having two divisions, as we notice in the Purusha Suktam, that the domesticated animals are there, or the wild animals, the forest animals are there. So all those animals, health and all that, even animals also go to rest. And my personal pranas are important. So all those have got to be spared, and we should continue like that. So in the set where 1 to 10 mantras are there, we have seen the mention of the sun, stars, months, fortnights, seasons, the year, the day and night, and all these are change and revolve affecting the lifespan of people, because lifespan of people is always on mobility and it can never be stable. And that request we have done it. And next we have come to the Mithuna Dhyanam, and that begins as Om Bhur Bhuvasvaha Etadvo Mithunam Ma No Mithunagum Ridvam. A Paramatma is represented by Omkara Pranavam. And this is in the form of Earth, Antariksha, and Heaven, three lokas. And our union is there in relationship with the wife, husband, and lokas and everything. That togetherness is there. So, Etat Mithunam Ma Mithunagum Read Na Naha Mithunagum Readvam. So you don't Readvam means cause separation. Do not affect our Sri Purusha Sambandha because of number of reasons. So then we are coming up to
ఇంతకుముందు తీశారు కదండి, ఆ ప్యాసేజ్కి వచ్చేసాల్సి వస్తుంది. అది అష్టపురుషస్య ఆదిత్యస్య ఉపధాన మంత్ర. కరెక్ట్. సో యు ఆర్ జస్ట్ దేర్. అండ్ Aditya Ashtakas. And Aditya Ashtakas means there we are already given the idea. Ashtau Suryaha Vyavasitaha Antarikshe. There are 8 Suryas who are visible and who are giving light. Because only one Surya after all is visible, but there are other Suryas who are not visible but who are responsible causing the changes in the respective other 7 seasons. So that's why we have the presence of all the Ashtapurusha Rupa or Ashtamurti Swarupa of Surya Bhagavan. And we also come to know that Surya is again Shiva. Aruna Tamro Aruna Vuta Babrusu Mangalaha. So in the Namakam, we are told that Rudra is Surya Bhagavan. And Shiva is known for Ashtamurtitvam, Panchabhutas plus. So Ashtamurti Swarupam, even for Aditya, is there. And that we are, who are that Ashtamurtis? Now we are coming to that. The first is accepted. Vasunam, now begin with the Vasus, Vasudevatas. Ashta Vasus are there. So let us read. Vasunamadityyanagam sthane swatejasa bhani. Rudranamadityyanagam sthane swatejasa bhani. Adityanagam sthane swatejasa bhani. Satagum satyanam Adityanagam sthane swatejasa bhani. So it goes like that. Now, Abhidhunvatam abhighnatam vatavatam marutam Adityanagam sthane swatejasa bhani. Rubhunam Adityanagam sthane swatejasa bhani. Visvesham devanam Adityanagam sthane swatejasa bhani. Samvatsarasya savituhu Adityasya sthane swatejasa bhani. Om bhurbhuvasvaha rasmayo mithunam mano mithunagum ridvam. So, introductory way, we are told that Naha mithunam maridvam. Do not disturb our dampatyam and let us all be together. That's what is the ultimate prayer to Surya Bhagavan. Because we notice in the Surya mythology, that is in Saura Suktam or in Aruna Prashna or separately Surya mantras, that he is the cause for creation. He is one who makes people come together. He is the God who makes them prosperous. Therefore, ఈ మిథునత్వం అనేది ఉంది కదండి, ఆ మిథునత్వం అనేది being promoted and దాంపత్య జీవితం సుఖజీవనం is being supplied. మీరు చదవండి సార్, ప్లీజ్ రిపీట్ దట్ ప్యాసేజ్. ఓం వసూనాం ఓం వసూనామాదిత్యానాగుస్థానే స్వతేజసా భాని. రుద్రమాదిత్యానాగుస్థానే స్వతేజసా భాని. ఆదిత్యానామాదిత్యానాగుస్థానే స్వతేజసా భాని. సథాగుం సత్యానాం ఆదిత్యానాగుస్థానే స్వతేజసా భాని. అవిధూన్వతామభిఘ్నతాం నాతవతాం మరుతాం. ఆదిత్యానాగుస్థానే స్వతేజసా భాని. రుభూనామాదిత్యాగుస్థానే స్వతేజసా భాని. విశ్వేషాం దేవానాం ఆదిత్యానాగుస్థానే స్వతేజసా భాని. సంవత్సరస్య సవితుః ఆదిత్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని. ఓం భూర్భువస్సువః రస్మయో మిథునం మానో మిథునకం రీఠం. So beautiful prayer. What is the personality of Ishvara or Surya Bhagavan? He is telling that Vasuna Adityanam Vasunam Sthane
Swatejasa Bhani. I am trying to shine forth with my brilliance, residing in the place of 12 Adityas in the form of 8 Vasus, because all gods are organizational, administrative officers who are appointed by the Parabrahma, Paramatma, Parameswara. Therefore, if all the other gods are functioning as Parabrahma, he only is seen through the functioning identifications and mythology of all of them. That is the concept in the Vedic mythology system. Because Vedic mythology means it's all about the information regarding each god, how each god is functioning, and what are their assets, what are their gracious activity, all that is being covered in the mythology. In fact, a subject like mythology has been introduced by the Westerners too. And before that, we have got Yaskacharya, who tried to divide the gods into regions. For example, he said gods belonging to the earth, gods belonging to the Antarikshaloka, gods belonging to the Swargaloka or Dhyuloka. So terrestrial gods, mid-air gods, and the celestial gods or heavenly gods. So in that aspect, Agni, Vayu, Surya are important. Apart from Agni, Vayu and Surya, we have other gods who are mentioned here. So there are Vasudevatas are there. They are also in heaven, companions, and Vasu, they are all wealthy people. And their Anugraha also is most important. That's why we say Vastu Puja, Vastoshpati, and Vasus. And in Mahabhagavatam and elsewhere, we have got that Ashtavasus only, they take again some other form and they discharge their activities and they disappear. For example, in Mahabharata, Bhishma is said to be Ashtavasu, 8th Vasu. He had to go back and join the Vasu group. And therefore, and even the other 7 Vasus were born to Devaki before Krishna was born as a part of preamble. Therefore, when Devaki asked her son Krishna, who came to meet her after 14 years or so, then Devaki asked, "What boy? You just appeared to me just a baby in my folds, and that too very much temporarily last time. You forgot me for all these 14 years. What is the point?" Then Krishna answers her, "What do I do, Amma? It is your own doing. It's your own doing. You only sent me for so many days away from you. In Ramavataram, you were Kaikeyi, and you sent me for 14 years. And my mother, Kausalya, approved that condition to make my father true. As in Ramavataram, I was away from you. And in this avatar also, I am away from you because you only sent me away and all that." Then the mother Devaki will ask a question, "Amma, okay, boy, I want to see all those babies who are born before you." Then Krishna put a condition, "No, they are all Vasus who are born to you before my birth takes place as a pilot force. So they cannot be with you live. They must go and join their group." Then when she insisted, "Well, I will bring all of them before you as they appeared to you. Then you can dandle, play some time, very short time, and forget them so that they will go back to their own group." So there's a lot of story regarding the Vasus, and Vasu is a big mythology. And they're all brilliant. All gods are devas. In a sense, they're all luminary bodies, brilliant bodies, but they're all taking care of the globe and more so the people upon the earth. So, for example, you say Vasu is wealth. And all that Vasu, what is that called, is being enumerated in the Chamaka Prashna of Veda, where
we have got a large number of hundreds of desires are being posed, taken as a vasu. That's why we make a prayer, Agna Vishnu Sajoshase Mam Vardhantu Vangiraha. See, Agni, Vishnu, Usha, they're all, so they are Vasavaschame, Prasavaschame, Prasutishyame. We have seen that in Chamakam. So to say that in the region of the Ashtavasus, and owing to the grace of the 8 Vasus, the 12 Adityas will reside in the Vasus and give all that kind. So Paramatma is in the form of 8 Vasus, and he only takes the 12 divisions, 12 Adityas, and with that Vasu strength and brilliance, Adityas are shining. That's what is the concept here. So Vasunam Adityanagam Sthane Swatejasa Bhani means he has got his own tejas, his own brilliance. And with that one's own brilliance, he is shining forth. So the Vasus and Adityas, they shine forth with their own self-brilliance in the world. And they shine forth by themselves. And sun with Vasurudras is known as Ashtamurti. So Vasus are, so they are Ashtamurti Swarupam of Rudra. In fact, in Mahanarana Upanishad, you have got 2 passages, if you go to that. Aditya Brahma, Aditya Mandala Upasana, there 2 para Adityo Vaite Javojo Balam Yasaha Chitshuhu Srotram, etc. There, what is Aditya is being defined in the next. And and again, Aditya is said to be 3 Vedas. Aditya is said to be. So there is absolute identity and emanations, everything stationed in Aditya, and therefore he is called Ashtamurti. Vasus are that. Here, Sahapo, Mithunam, Mano, Mithunagum, Redhvam. Ultimately, what is that subject given to us? That it is said that Ashtamurtis are there and you don't disturb Mithunam. Mithunam means relationship, maybe between 2 friends or wife and husband or like that. So any relationship that we subsist while living, that relationship should be maintained and not being separated. So for friendship, who is the great god? Surya Bhagavan. Even in Ramayana, the Aditya Hridayam is there in a grand example. Because those people who hurt, who are detrimental, who are adharmic and who are nuisance, they are not allowed to exist at all. Therefore, you have got this kind of introduction that Vasus are the first one. Because Vasu is the land, is the place, Vasus live upon the land. That's why even Pitrus, even when a man leaves the body, they say Vasu, Rudra, Aditya. Ee 3 generally first irtane. ముగ్గురులోనూ ఉంటాడు. తర్వాత ఎమాన్సిపేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ కర్మలు చేసేటప్పుడు, అపర కర్మలు చేసేటప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, వసు రూపం, రుద్ర రూపం, ఆదిత్య రూపం, తర్పయామి. సో ఈ తర్పణ వదిలేటప్పుడు ఈ 3 రూపాలను పదే జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. సో ఎప్పుడైతే ది 3rd generation also gets extinguished, then we get the Pitraloka Prapti, Brahmaloka Prapti, and we are done. That's how the scheme of deceased or who are disposed away from this earth take place. Chala baguntundi. Anyway, so here Vasunam Adityanagam Sthane Swatejasa Bhani. Next comes the Aditya. Adityanam Adityanagam Sthane Swatejasa Bhani Satagam Satyanam Adityanagam Sthane Swatejasa Bhani. So here again sun is shining in these forms of the 12 Rudras. That is Rudranam Adityanam Aditya. No, begin with Adityanagam Sthane. So Adityas, Aditya Deva is shining through 12 Adityas, divining themselves. Who are the 12 Adityas? As we know that Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Usha, Hiranyagarbha, Savitu, Arka,
Bhaskara, Marichi, they are all 12 Adityas, and in those Aditya form, the Paramatma is shining. So, another one is Satyagum Satyanam. Satyam Satyanam. So, they are also there in the subject. And Abhidhunvatam, Vatavatam, Marutam, even in the Marut, who are the companions of Indra, in their sthanam also he is there. So Adityanam sthane bhani and Vatavatam Marutam sthane bhani, and all this is happening owing to by virtue of his own tejas, because Paramatma Surya Bhagavan is a jyoti, constant jyoti, akhanda deepam, and you can never do anything to that deepam to put out or anything like that. Therefore, Aditya Jyotihi, Surya Jyotihi. Therefore, you have got this, now we come to the next one. Arogasya sthane. From there, probably we have to do. Rubhunam Adityanam. Rubhus are over. In the last session, we have done something about the Rubhu Devatas, who are again the brilliant bodies in the form of Rubhus and Vishwe Devas. All of them are covered in the previous passage. And Rasma Yovo, Mithunam Mano. So Rubhu Devatas are also covered in the same way. Is Paramatma shining in the form of the Rubhus and all that. Rubhus are, who are Rubhus? I told, I think this also mythology tells that they are the earliest gods who have come to land, who have performed Yajna Yagadi Kratus, and they departed from this earth, created a land or places for all those gods to come. That's why there is a Rubhu Devatas are very important. And with the grace of Surya, there could be love and affection between the couple. And then Swatejasa Bhani, Rubhunam Adityanagam Sthane Swatejasa Bhani. Now we go to the respective Suryas, whom we note that there are all 8 worlds. Who are the 8 Suryas? All the 8 Suryas are there, deriving the brilliance from Aditya, the Parameswara, Aditya Ashtamaha, and they're all shining, giving light and luster and prosperity and all that upon the world. So therefore, we made a prayer to that. Oh, now I read the next passage, Shodasonuvaka, Arogadi, Ishtakanam Upadhanam Mantra, Ishtaka Upadhanam, because all these are the formulas for the Aruna Prashna Homa or Aruna Ketuka Agni Homa. Kamagnim Chinvan, lastly you are going to get Kamagnim Chinvanaha, Aruna Ketuka Kamagnim Chinvanaha, Pratyakshena, etc. Or Nachiketa Magnim Chinvanaha. Ivanni Cheppin Taravata, ultimately there is also a statement made by the Rishi that whatever Agnayaha are there in the world, all kinds of Agnis are found in Surya Bhagavan. So Sarva, see, that's why all water in Surya, all energy in Surya, and therefore Surya is the highly resourceful person for any other diversions and deviations and presentations that are realizable in the world. Now let us read the Arogadi Ishtaka. Ishtaka means are all brips. Upadhana is trying to deposit them or respect them. So that kind of section we are going to do now today. That now I am reading. Please afterwards we read. Arogasya sthane swatejasa bhani Rajasya sthane swatejasa bhani Patarasya sthane swatejasa bhani Patangasya sthane swatejasa bhani Swarnarasya sthane swatejasa bhani Jyotishi matasya sthane swatejasa bhani Vibhasasya sthane Swatejasa bhani Kasyapasya sthane Swatejasa bhani Om bhurbhuvasvaha Apaha mithunam vaha
Mano Mithunagum Ridvam. Look at this beautiful. Chadvan sir. Arogasya. आरोग्यस्य स्थाने स्वतेजसा भाने राजस्य स्थाने स्वतेजसा भाने पटरस्य स्थाने स्वतेजसा भाने पतङ्गस्य स्थाने स्वतेजसा भाने वर्णरस्य स्थाने स्वतेजसा भाने ज्योतिषी मतस्य स्थाने स्वतेजसा भानि विभासस्य स्थाने स्वतेजसा भानि कश्यपस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ॐ भूर्भुवस्वः आपो वो मिथुनगं मानो मिथुनगं दीध्वम्. Yes, we have got a beautiful knowledge, highly informative regarding the sun. See, Aroga, Bhraja, Swarnara, Patara, and Vibhasa, Kashyapa, all these Suryas are very, very close to the Surya Bhagavan. So Aroga is the sun who remains close by to Surya Bhagavan. Arogasya sthane swatejasa bhani. That's what Aroga. That is highly healing, helping, shining, and the God of human welfare or welfare of all people. Therefore, Surya Bhagavan thereby is called as Arogya Vidwan. He is only one scholar having perfect knowledge about the health conditions of the people in the world. Therefore, any kind of health upset takes place, think of Surya Bhagavan. Think of hello, I will talk to you afterwards, Babu Govind. Tomorrow we'll meet for that. Class. So here, Arogasya. Samananga, whenever we recite, we only recite, but we don't get into the significance and content, at least at a surface level. See, Aroga, Arogaha, Arogaha, Rogaha. See, this is how the splitting goes. So, Aroga means all kinds of health and prosperity and health. And that is Paramatma. Actually, everybody is glowing when they are healthy. Therefore, you have some shops also these days coming up, health and glow. So health and glow. So health is glow and glow is health. Glow and health ఇచ్చేవాడు ఎవడు అంటే ఆరోగ. సో ఆరోగ అనే సూర్య భగవానుడు మనకు సర్వవిధ ఆరోగ్య భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు because of the grace. And the other names of that, Bhraja, Patara, Patanga, Swarnara, Jyotishiman, Vibhasa, and Kashyapa. See, Bhraja, completely shining. Bhra is Kanti. So, Kantilone పుట్టినాడు మహానుభావుడు, కాంతిలోనే వెలుగుతూ ఉంటాడు, కాంతిలోనే మెర్చైపోతాడు. అటువంటి సూర్య భగవానుడి యొక్క గ్రేట్నెస్ భ్రాజ అంత. Therefore, we say, Suryo Suryaha Bhrajovan, Suryaiva Bhrajovanaham Bhuyasam. చూసారా, మన ఋషులు ఎట్లా క్యాచ్ చేశారంటే సూర్య భగవానులో ఉన్నటువంటి మంచి మంచి గుణాలన్నీ నాలోకి ప్రసరించాలి అని అడుక్కుంటారు. సరే, సూర్య భ్రాజోవాన్. ఈ భ్రాజస్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్రిలియన్స్, హెల్త్. ఒకటి వెల్త్, ఒకటి హెల్త్, ఇంకొకటి వెల్త్. అంటే మనలో కాంతి. వాట్ ఈస్ భ్రాజస్? కీర్తి. సో యశశరీరం సంపాదించుకోవాలి. ఈ పార్థివ దేహం వెళ్ళిపోతుంది. వెన్ యు ఆర్ లివింగ్, యూ షుడ్ మేక్ హే, అండ్ త్రూ దిస్ శరీర సాధన స్క్రూ డ్రైవర్, you have to have some siddhis. Therefore, we say Bhrajaha. And next one you have got as the Patara. Pata is the clothes, bhushanas, coverages, and all kinds of
luxury is called patara. That is, Surya Bhagavan is a provider of Asesha Bhushanas. మీకు ఏం కావాలన్నా కూడా అవన్నీ కూడా సూర్య భగవాను నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. అంటే అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత వైరాగ్యము అనేది ఆటోమేటిక్, త్యాగము వైరాగ్యం విల్ బి ఆల్ రైట్. హూ రిక్వైర్స్ త్యాగం? ఎ పర్సన్ హూ హెస్ గాట్ సంథింగ్. A person who has not got anything, he cannot have, he doesn't need at all tyagam. Automatically is poor. There is a paucity. So, Surya anugrahanto, Patara Devuni yokka anugrahanto, we should have good wealth. And another point is, sometime back, I happened to attend one Aruna Prashna Homa, Aruna Parayanam and Aruna Homam, in Chicago only, and some Tamilian group of people. I don't know whether Rama Emmanur was present, I don't remember. But anyway, I was taken to that yard, to that puja by some Tamilian friend, Ramu. And there I observed that particular paddhati was, they kept 8 kalashas. 8 kalashas puja chesin tarvata, in a practical point of view, 8 kalasha pujakku 8 Brahmins were made to sit, and as the Upachara pujas go on, and all the 8 kalashas have got to be next, have got to be respected, ultimately mix into a Varna, original kalasha, and then do some approachana and all that. That was the kind of procedure which was taken out. Therefore, here, why I am telling, I remember that Surya Aradhana is multiple way. In fact, in Telugu, there is one book, Suryopasana Mantraha. If you happen to go to Hyderabad or any village where only the religious books are being displayed, I went to Secunderabad, a shop, I don't remember, and I happened to buy one book where all Surya related mantras are grouped and put, a good book, so that you will get all about Surya Bhagavan mantras to some extent. So, here we have got Patanga, then we have got Patanga is the Patamti, Patangachati iti Patangaha. That is, you have to fly off into the spiritual wisdom, taking to the spiritual pathway. అటువంటి స్పిరిచువల్ టచ్, టింజు, ఇన్స్పిరేషను ఇచ్చేవాడు ఎవడు అంటే పతంగ దేవుడు. అంటే మన flight experience is altogether different. Anjaneya Swami has got his own craft. When he wanted to fly to and reach Lanka, he never depended upon any other aircraft. He was himself an aircraft. That was extreme power derived from Surya Bhagavan, because he is a Shishya of Surya Bhagavan. So Patangaha. Then Swarna Raha, Swarna Dadati. Swarna also means it gives you the Swarna is the best, and Swarna and Vibhasa, well, I don't want to explain more and more. And Vibhasa, Bhasa is Kanti. Vibhasa is extraordinary power, extraordinary brilliance, a brilliance which you cannot normally disturb. That's why Prabhakara Vibhakaraha, Abhaskaro, Haskaro, Bhaddha, Haskaro, Prabhakara Vibhakaraha. Anta Amarakosadalli Amarasimha tells you the Paryaya Shabdas for Surya Bhagavan. Bhaskara, beginning from Bhaskara, Bhakaroti, Bhaskara. And Vibhaha, Vibha means Viseshena Bhakaroti. So Kanting Karoti, Saha Vibha. So there are regions, 8 kinds of regions in the Aditya Mandala, whereat the respective Suryas have taken their authority, and in all those places, the source Paramatma is Aditya, or Aditya Vaite Aditya. He will be shining forth in that. Then we have got Vibhasa Kashyapasya Sthane. Kashyapa is the father of all these Kashyapadu. You know, our Aruna Prashna itself will tell you Kasyapadudita Suryaha. Why are the Suryas born? The answer is Papa Nirghranti Sarvada. Where from? Rodasyor Antardesesho. Estu chanagide. When Srinivas is there, fortunately, he will be able to catch up.
ఎక్కడి నుంచి మన Definitely. ఇస్తారు ఏమండి? సో పాపా నిర్ఘ్నంతి సర్వదా. దేర్ జాబ్ ఈజ్ ఓన్లీ టు రిమూవ్ ది సిన్స్, వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది డివోటీస్. అందుకే వీఆర్ ఆల్ అడ్వైజ్డ్ వరుణాయ అరుణాయ వ్రత హోమా. ఈ వరుణునికి అరుణునికి ఇద్దరికి వ్రతాలు, హోమాలు, పూజలు, పునస్కారాలు, నమస్కారాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటే సూర్యోపాసక అని వస్తుంది. వాడికి అన్ని దోషాలు పోతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే పాప నిర్ఘ్నంతి సర్వదా. ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు అంటే రోదస్యో అంతర్దేశేషు. రోదస్సు మీన్స్ పృథివీ అండ్ ఆకాశం, హెవెన్. ఈ మధ్యలో ఎన్నెన్ని హొరైజన్స్ ఉన్నాయో, ఎన్నెన్ని యూనివర్స్ ఉన్నాయో తెలుసా? మనం అనుకున్నాం యూనివర్స్ అంటాం, బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ హొరైజన్స్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ యూనివర్సెస్. దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్ట్. సో అన్ని యూనివర్స్లోనూ ప్రపంచంలోనూ ప్రభావం వెలుగుతున్నాడు. దేర్ ఫోర్ రోధస్యోరంతర్దేశేషు అని మనకు అప్పుడే చెప్పారు. కాబట్టి ఆదిత్యోపాసన is stopped. Why it is stopped? Because Rama was able to kill Ravana, the toughest of toughest demons. So yuddha parisrantam samare chintaya sthitam దైవతై సమాగమ్య దృష్టిమభ్యాగతోరణం. సో ఆదిత్యోపస్థాన మాడు చేస్తే అప్పుడేమవుతుంది? అథ రవివరద వీక్ష్య రామం ముదిత మనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః నిశిచరమధ్యగతం తరస్వ ఇది. ఆ లాస్ట్ శ్లోకం ఈజ్ రెస్పాన్స్ బై ది ఆదిత్య హిమ్సెల్ఫ్. దేర్ ఆదిత్య బికమ్స్ ఎ రవి. అస్ట్రాలజీ లోపల ఆదిత్య శబ్ద డజంట్ అక్కర్. దే ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ రవి. దే డోంట్ పుట్ సూర్య ఇన్ ది హౌసెస్. పెట్టరు, పెడతారు. ఎందుకంటే రవి ఈజ్ ద గివర్. రవి ఈజ్ ద మోక్షదాయక. రవి గివ్స్ యూ అథారిటీ. రవి గివ్స్ యూ త్యాగం. రవి మేక్స్ యూ ద బెస్ట్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. రవి మేక్స్ యూ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వై ఈ రవి నోడిబిట్టు సన్యాసం తీసుకోవాలని ఎవరైనా వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు ఆ జాతకంలో రవి స్థానం చూస్తారు. రవి అక్కడ ఉన్నాడంటే వాడి పొజిషన్ ప్రకారంగా, వాడి ఆస్పెక్ట్స్ ప్రకారంగా చూసుకొని సన్యాసం ఇప్పిస్తారు గురువులు. అదే రీతిగా ఇఫ్ ఎనీ బాయ్ వాంట్స్ టు బికమ్ బ్రహ్మచారి, వాడి గురుబలం చూస్తారు. గురువు ఎక్కడున్నాడు, ఆ గురువు ఏ దశలో ఉన్నాడు ఏంటి అని గురువుని చూసి, నాట్ ఓన్లీ ది బాయ్స్ గురుబలం, ఆల్సో ది ఫాదర్, బికాజ్ ఇది ఉపదేశక. తండ్రి ఉపదేశం చేయాలంటే వాడిలో కూడా బలం ఉండాలి కదా. ఈ షుడ్ నాట్ అట్లీస్ట్ బ్రహ్మోపదేశం ఆ ప్రోగ్రామ్ వేసిన తర్వాత హీ హ్యాస్ టు డూ సమ్ గాయత్రి. దే ప్రిస్క్రైబ్ మినిమం 1000 గాయత్రి చేస్తే కానీ ఆ గాయత్రి అకౌంట్ ఓపెన్ అవ్వదు. సో వెన్ వన్స్ ది గాయత్రి ఎస్పీ అకౌంట్ ఈజ్ ఓపెన్డ్ ఫార్ ది బాయ్, దట్ విల్ స్టే అంటిల్ హిస్ లాస్ట్ బ్రెత్ ఆఫ్ లైఫ్. సో హీ హ్యాస్ టు బి అప్డేటింగ్, ఇంక్రీజింగ్ ది గాయత్రి పాస్బుక్. కానీ పీపుల్ డోంట్ బాదర్ దీస్ డేస్, థింగ్స్ హ్యావ్ ఆల్ చేంజ్. బ్రహ్మోపదేశం అని పేరు పెట్టి ఒకడో ఇద్దరో కొడుకులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఉపదేశం చేసి సుస్థి అయిపోతారు తల్లిదండ్రులు. వాళ్ళు పట్టించుకోరు, వీళ్ళు పట్టించుకోరు, అంతే సంగతులు. కాకుండా ఇక్కడ విభాసస్య స్థానే సుతేజసాభాని అండ్ కశ్యపస్య స్థానే సుతేజసాభాని, దట్ ఈస్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరిజిన్, బర్త్ ప్లేస్. జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి అని చెప్పించారు మన పాఠం. రామాయణం లోపల బాలకాండంలో ఎక్కడో వాల్మీకి మహర్షి మన పాఠం చెప్పిస్తాడు. జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి. స్వర్గం కంటే ఉత్తమైంది అమ్మ, మాతృదేవోభవ. Then Janmabhumi, the where you are born, a place. So like that, here also Kasyapasya sthane swatejasa bhani. Om. తర్వాత వీటికన్నిటికీ ఎలివేషన్ ఇచ్చేది ఏవది అంటే, వాట్ ఈస్ దట్ విచ్ విల్ ఎలివేట్ ఎవ్రీథింగ్? ఇట్ ఈస్ ది వ్యాహృతిస్. భూ, భువ, స్వహ. There are many vyahrutis or mystical utterances like స్వా, స్వాహ, వట్, వేటు, స్వధ, వషటు, భూ, భువ, సువ. I have written an article on the vyahrutis.
and long back. It is published in Veda Ganga. I don't remember the volume. 28 volumes have come. And one volume I should give to Rama Yamalur also when it comes to our place. He has been constant supporter for the Veda Ganga publications. Anyway, so atla ikkada mystical words. Even Yajurvedam, when it comes to the practical application point of view, you cannot directly mention or recite the Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi of the Rigveda, third mandala, 62nd sukta, 10th mantra, but it must be added with the Vyahrutis. Therefore, here also Yajurveda adds Bhur Bhuhu Bhuhu Bhuvaha Swaha. ఈ మూడు వ్యాహృతులు యాడ్ చేస్తే it will get immediate tantric and otherwise lift and power, and execution of that power is possible by the God into the upasakas. Therefore, I think it is there. Om Bhur Bhuvasvaha. Now, what is that? Apaha Vaha Mithunam Mano Mithunagum Ridvam. So, oh water, hey Apaha. Now, this is the addressal for waters. Oh waters, like the inseparable linkage that you have with sun, in the same way, kindly extend a blessing to us, the Dampatis, the inseparable friendship of love and of. So we have got Vibhasa, Swarnara, Patara, Aroga, and Jyotishi, etc. Prayer so that you don't disturb our friendship or relationship. You all bless. And most finally, the Apo Devatas are also being addressed, requested that they should not disturb their friendship, because Apa is always to Bahochananta. Samsutan Lopala, so Apahanu Nitya Bahochanantam. There are some words which are permanently plural. Andulo Apashabdam is plural. Therefore, our plurality should not be hampered. As the plurality of the Apaha is not hampered, she is right eligible goddess not to separate the couple. Therefore, He Apaha, Vaha Mithunam, Mithunam Ma Naha Redvam. Naha Mithunam means Ma Yokka Mithunatwane. Andike, this particular slok, these particular two passages, these are taken as the Mithuna Asirvada. Supposing two Dampatis are performing Satyanarayana Vratam or any rite they are doing, puja, at that time, if you want to bless the couple, take these two mantras as great Asirvada mantra. Because you are requesting all these deities not to disturb the friendship and amity and also the inseparability and love between two wedded people, between two people. That's why Apaha Vo Mithunam, Naha Mithunam, Maridhvam. So it is so beautiful it is. Then, so after this, we are getting to this next Saptadasha Anuvaka, where Sastrika Vayugana Ashtaka Upadhana Mantraha. Beautiful heading they are given. So you cannot give up your wife or Stri. Because Stri iti namaiva kesave presalam. And our Alankarikas tell you, wow, how is the word Stri coined? Stri is a very significant term in Sanskrit, where many powerful, positive feelings and ideas are implied, because woman is Shakti. So Stri, and moreover, there is always a Stri Varnana. There is not any other Stri Varnana, Purusha Varnana, Deva Varnana, Nadi Varnana, Samudra Varnana, etc. are all part of a Kavya part, and also Puranas. Even Puranas also contain the Varnana or description, because they just try to introduce what is want to the public. Actually, when we are born, we are stupids, Mudha. So, Mudha Jahihi Trushnagam Dhanagama Trushnam.
Shankaracharya has made a beautiful statement. Mudha jahihi dhanagama trishnam kuru sadbuddhim manasi brahmani rati. So you just don't fret lot, only to add wealth. How long? No, you should try to develop a kind of detachment. Brahmani. See, yasya chittam brahmani ramate nandati nandatyeva. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. సో ఎవరైతే తన మనస్సును బ్రహ్మ లోపల పెడతాడో వాడికి ఒకసారి నందతి, రెండోసారి కన్ఫర్మేషన్ నందత్యేవ, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. దట్స్ వై శంకరాచార్య ఇన్ భజగోవింద స్తోత్రం యూస్ ద వర్డ్ 3 times. It's only emphasis, saying that nandati nandatyeva. There is nothing beyond Ishvara. There is nobody. He is supreme, final. Atta ikkada the apovayadagamru is a mantra, a repetition of which might result in joining families together. Aikamatya suktamuni Rigvedanlo 190:1-4 is called Aikamatya suktam. ఎలాగ ఋగ్వేదంలో ఐకమత్య సూక్తం ఉన్నదో అలాగే యజుర్వేదంలో కూడా ఉంది, సామవేదంలో ఉంది, అథర్వవేదంలో ఉంది. అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ నెసెసరీ దట్ ది మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ది ఫ్రెండ్షిప్ దట్ దే కమ్ టుగెదర్ షుడ్ బి ఎ కన్ఫర్మ్డ్ లాంగ్ డ్రాన్ వన్. అండ్ ఇన్ ఇన్సిగ్నియా ఆఫ్ దాట్ you observe in the vivaha karma, vivaha samskara, there is laja homa prescribed. Laja ante pelalu, అదేదో గూరడు అంటారు. ఆ పేలాలు బంక బెల్లము కలిపి ఏదో ఉంటలు చేసి మేము పెడతారు చూడండి. అంటే బెల్లము ఇంకోటి ఏదో పెడతారు, నువ్వులు బెల్లము. ఎనీవే అది ఏమిటంటే లాజా అంటే గ్లూ. సో ది ఫ్రెండ్షిప్ షుడ్ బి సో గ్లూ, ఇట్ షుడ్ నాట్ గెట్ ఎనీవే డిటాచ్డ్. That's why it is అవలక్కి బెల్ల సార్, అవలక్కి బెల్ల, అవలక్కి. కరెక్ట్. అవలక్కినో పేలాలు అది నెత్తి మీద పెట్టుకుంటారు ఇద్దరు ఒకరికొకరు. దట్ ఈస్ ది మార్క్. అండ్ తర్వాత లాచా హోమం చేస్తారు. ఆ పేలాలతో మాత్రమే హోమం చేస్తారు. పేలాలు నెయ్యి తించు అంటే వాళ్ళ సంబంధ బాంధవ్యాలు కటపటి వరకు ఉండాలి. ఒకరు ముందు ఒకరు వెనకల సమానంగా రకరకాలుగా వెళ్ళిపోతుంటారు. రోడ్డు ఒకటే అయినా నడిచేటప్పుడు ఇద్దరు కలిసి నడవలేరు బికాస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అండ్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్. సో వాళ్ళు కొంచెం సపరేట్ అవుతారు, మళ్ళీ కలుస్తారు. బట్ హియర్ we all believe that people meet, the couple meet, if not here, next birth or next lokas and so on. Anyway, atta ikkada laja homa and viraja homa. Viraja ante nuvulto chestaru. తిలాంజు హోమి సరసాగం సపిష్టాన్ గంధారమచిత్తే రమంతు స్వాహా గావో హిరణ్యం ధనమన్నపానకం సర్వేషాగం స్త్రీ స్వాహా. అన్ని స్వాహాలు అయిపోతుంది. కడాకు ఏమవుతుంది? త్వచ్చర్మమాగం సర్వధర మజ్జా మేధా స్నాయవోస్థీని మే శుద్ధ్యంతాం. తర్వాత జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయా సగ్గుం స్వాహ. ఎంత బాగున్నాయండి ఈ మంత్రాలు, ఎంత మ్యూజికల్గా ఉంటుంది. అలా చదువుకుంటుంటే మనకి ఎంత హాయ్ అంటే అంత హాయ్. ఆ హాయి కలగాలి అంటే ఇట్స్ ఆల్ డివైన్ గ్రేస్. హిరణ్యం ధనమన్నపానకం సర్వేషాగం శ్రీయై స్వాహ. అండ్ దేర్ యు హావ్ గాట్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ శ్రీ, లక్ష్మి. మనం శ్రీ చెప్పుకుంటాం. శ్రీ అంటే ఏంటి? గావః, హిరణ్యం, ధనం, అన్నం, పానం, సర్వేషాగం ఎట్సెట్రా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ as శ్రీ. యాక్చువల్లీ మనసులో మన ఆరోగ్యం చెడిపోతే అన్నం మీద వైరాగ్యం వస్తుంది, తిండి తినలేము, తక్కువైపోతుంది. అవన్నీ త్యాగం అనేది ఇంకో 10 రోజులు చచ్చిపోతాడంటే వాడు సరిగ్గా భోంచాడు, వాడికి దాని మీద వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది. అదొద్దు ఇదొద్దు కానీ వీళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ప్రేమగా ఏమో తయారు చేస్తారు. బట్ ది పేషెంట్ కెనాట్ ట్రీట్. అది అన్నీ తగ్గిపోయి ఇక్కడ డెడ్ అయిపోతాం. అట్ట కాకుండా సో గావో హిరణ్యం ధనమన్న శ్రీవంతులుగా కడపటి వరకు ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము? హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం. అమ్మవారు ఎంత డబ్బు వచ్చినా కూడా మీకు న్యూసెన్స్ అవ్వకూడదు. డబ్బు వచ్చిన కొద్దీ భయాలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఆ డబ్బు వద్దునే వద్దు కదండి. యాజ్ ది థింగ్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవర్ హౌస్ వెల్త్, యూ బికమ్ ప్రాబ్లమాటిక్. 2 సోఫాలు ఉండి 3వ సోఫా ఇంటికి వస్తే మీ జాగా అంతా పోయి ఆ డ్రాయింగ్ హాల్లో. సో ది 2
Sofas, for example, may be optimum in our drawing hall area, is it not? Supposing we are want to third one, may be good, but you cannot enjoy. It's a nuisance to you. That's why స్త్రీయం అన్నప్పుడు అప్పుడేమంటారు అనపగామిని ఎప్పుడైతే అనపగామిని లక్ష్మి were invited into your yard, which means that you should completely be complacent about what wealth you have been blessed by Devi. Anyway, kabatti we have got ultimately the prayer was he apaha vahamithunam nahamithunam vahamithunam nahamithunam. I hope you understand. Something like agna vishnu sajoshase mam vardhantu vam giraha. నాకు మీ మాటలు మమ్మల్ని పలికించాలి, ఉద్ధారం చేయాలి అంటే మీ మాటలు ముఖ్యం అన్నట్టుగా. Next, after this, we have got to go into another 11 male and female forms together, and that is runs like this. Athavayorekadasha purushasyaikadasha strikasya prabhrajamanaanagam rudranaanagam sthane swatejasa bhani Yavadatanagam rudranaagam sthane swatejasa bhani Vasukavaidyutanagam rudranaagam sthane swatejasa bhani. The Rudras, their names and their counterparts have been listed in this particular place. Who are the Rudras? Ekadasa Rudras are there. 11 male Rudras are there. Who are the 11 names? Andre Prabhrajamana, Vyavadata, Vasuki, Vaidyuta, Rajata, Parusha, Syama, Kapila, Atilohita, Urdhvaha, Avapatantaha, and Vaidyutaha. These are all the 11 Rudras and their counterparts. They all put together make them a Vayu Mandala. See, the Vayu Mandala is one. So, Agni Mandala, Vayu Mandala, Surya Mandala, and Indra Mandala. Well, everybody has got. Andike in Andhra Pradesh lo mandalalu chesaru chudandi. There are 40 mandalas, I think, in Andhra Pradesh. Mandaladhipatuలు చేశారు. And ఈ మండలం వాళ్ళు స్కూల్ మెయింటైన్ చేస్తారు. I don't know. So అట్లా మండలములు అంటే డివిజన్. అందుకే మన ఋగ్వేదం కూడా డివైడ్ ఇంటూ మండలాస్. There are 10 mandalas. And that is one academic. ఏమండి? Yes, sir. No, nothing, sir. సో మన ఋగ్వేదాన్ని ఈ అకాడమిక్ పీపుల్ వచ్చేసి మండలం కింద డివైడ్ చేశారు. కాబట్టి ఫస్ట్ మండల అండ్ దే సెడ్ సెకండ్ టు 8th మండల ఈజ్ ఋషి మండల, ఋషి ఫ్యామిలీ మండల, అండ్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ 9th is సోమ పవమాన మండల, 10th one is called as the miscellaneous one. So 1 and 10 like Balakanda and Yuddhakanda is one section, and the Ayodhya Kanda, Ramayana divided in the same form. So iritiga we see the mandala division. So now we are coming to know about the Vayu Mandala. There are Ekadasa Purushas, Ekadasa Stris in Mandala, and we'll try to enumerate and know the Vayu Mandala information. And in that, the Shakti is also enlisted here, so that without Shakti, man is useless. Shivaha Shaktya Yukto Edi Bhavati Shaktaha Prabhavitam Nache Devam Devaha Nakhalus Kushalaha Spanditumapi. He cannot even shake the blade of grass without the Shakti or energy in him. Therefore, we always talk about that. And Sastrikaha Purushaha Gauravaniyaha anta heltare. So when wife and husband both visit somebody, and there's no question. If anybody was absent, first question will be them. What about your wife? What about your husband? No. So like that, we have got that kind of aikamachyam or togetherness being pointed out in this particular section, which we'll continue next time, sir. Thank you very much. Om Swasti. Om Swasti. Om Sahana Vavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam. Karavavai. Tejasvinavadhitamastu mavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादो तत्सतु तत्